حياكم الله مرة ثانية هالنير. معك اخوك عبد السلام. ضبط المايك شوي. اوكي، حياكم الله مرة ثانية. نرجع نكمل. احنا الحين انا يوم صارت اخر مرة عند جان كيب قال نحتاج ميموري الوي، دخلنا جوا حربنا ميني بوس وطلعنا. بس هذا اللي صار. تكلموا شوي قالوا اوه مسكين الولد خسر اخوه، بس هذا هي. فخل نروح نعطيه الحين ميموري الوي. That's some pretty impressive stuff you found. I'll start upgrading your weapon right away. And since you did me a favor, I won't even charge you for it. Oh, شكرا. Well, actually, this is gonna take a little more time than I thought. No sense in you waiting around. I'll send you a letter once it's ready. That would be great. يب هذه نفسه شلون الحين. كنت يقول مثلا هذا بيطول. We have some free time on our hands. Head for the forest of myth. Hopefully we might be able to find something in the forest of myth. You will forgive me if I seem less than enthusiastic about such a trip. مثلك انا يا فايس. يعني الحين شلون نظامه؟ يقولون مثلا مثلا هذا الشيء بيطول عشان اسوي الصوص راح يطول علي الوقت، راح نسوي شيء ثاني. فيبونك تخلص الدنجنات يعني بالترتيب. فهمت علي؟ يعني مثلا ما عندك تمسك دنجن تخلصه اول مرة، لا. فخل نروح لفورست اوف ميث نفتك منه على طول. ما خليك اشوف حلم وحلم 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 وحلم، جوبه حلم على حلم. طب اصبر من نطلب من هناك اللي اديني يس. على فكرة حاولت اللعب على ايزي لانه اقعد لي ساعة عشان احارب واحدة لابس درع ثقيلة. يلا خلنا ندعس على فورست اوف ميث. سويت. لا تخافين يونا، احنا جايين نساعدك من الشادو لورد ونير يدخل مع الخنزير. العكس هي راح تصير رهيبة كذا. The home of that blasted dream. Yeah. Truly a nightmare I hope never to experience again. حظك شيء يا فايس. راح الحين يجيك Oh, hello. How are things? You want to know if anything unusual is happening? Well, I have been feeling a rather strange presence whenever I visit the Divine Tree. شلون؟ The Divine Tree? It's a legendary tree that exists in the heart of our village. Did you investigate the cause of this presence? Not really, no. And why not? Well, we're not really supposed to go near the tree, except for prayer. And why is that? مو مسموح لنا نروح. واي ليه؟ It's just how things have always been. Weird. اروح الشجرة نشوف شو السالفة. يقول مسموح لنا نجي للشجرة هلا بس عشان نتعبد. اوكي. Why do we seem to encounter nothing but odd people lately? يجي ردة فعله بتكلم وقال واو ولا وش ذا، قال عرفوا قالوا يا اخي ما خلق. You should talk, Vice. As if Grimoire Vice is capable of spouting such nonsense. Hang on. I don't think it's done. Dark entity that grows all memories. So to make the words for. Does that mean it'll tell us what we want to know? That'd be nice. يلا جاهزين. قصة. Black, pure darkness painted over everything. All that I see is absolute horror. I cannot live. I cannot die. Words scattered here and there across the blackness. Kind words, difficult words, humorous words, all speaking in the dark like jewels. All sparkling in the dark like jewels. يقول ظلمة شديدة ما وغطيت كل شيء. كلمات مبعثرة عبر الظلام.
بعثرة بالظلام، كلمات كلمات لطيفة، كلمات صعبة، كلمات يعني مريبة، كلها تلمع مثل الجواهر. The words were few now but time was shorter. يقول الكلمات قليلة الآن بس الوقت أقل. Grabbing the words desperation, the tree turned to the sky. This world whispers the tree in the voice of wind. Though the leaves, this is not how it was supposed to be. لا this is wrong. يقول هذا خطأ، تهمس الشجرة. يقول هذا مو المفروض يصير كذا، الخطة فشلت. يا الدقة دي حلوة. Once long ago the tree had remembered everything about the world. This was its task, this function its purpose. It shivers with something approachable joy as collective memories of mankind. يقول هذا كان هدف الشجرة، أو هذا كان مهمة الشجرة من زمان، وهذا كانت يعني وظيفته، أن تجمع الذكريات الإنسانية. This was no accident. Emotions were as much as part of the tree as root and bark. هذا ما كان خطأ يعني ولا مشكلة به. المشاعر كانت جزء من الشجرة من تصميمه. Memories collected like dew on the thick green leaves of the tree. And once they had formed web that spanned the entire world. Words collapsed into sunlight before passing through the leaves and into the pool of memory. From the pool, the words joined together to form a colonies. The colonies unite into whirlpools of light, and the light coalesced into stars. باختصار من الحين كلمات اجتمعن، والكلمات يعني اللي نقصها زي الميموري، لأنه وظيفة الشجرة الآن هنا باختصار زي الهارد درايف يحفظ ذكريات الإنسانية، وهي مهمة أن تجمع الذكريات، بس الحين الذكريات بدأت تقل. Each star was like a child of the tree and it loved them all. يقول الكلمات اجتمع النور، والنور تحول مثل النجمة، وكل نجمة بالنسبة للشجرة كطفل كانت تحبه. Look at my memory. A child is here brought low by disease. He's far too young to have suffered so. Thin beyond words, the boy's skin is shade paler than the bleached sheet upon which he lies. His parents no longer visit him, for they cannot bear to watch him suffer. The doctors have long since surrendered his fate to the gods. الحين ابدا الترجمة. شوف درست انجليزي عشان ابدا اترجم تختيمات. يقول طفل هنا. يقول هنا طفل صار تعبان بسبب المرض. يقولون مرة يعني عمره صغير عشان يتعذب مثل كذا. يقولون جلد الطفل أبيض من فراش السرير. يقول أهله أمه وأبوه ما صاروا يشوفونه لأنه ما قدروا يشوفونه يتعذب، والدكاترة استسلموا. The boy too had abandoned hope. Strange emotions, weariness, hatred, swells within the dark recesses of his young heart. يقول حتى الطفل نفسه استسلم. يقول مشاعر غريبة، الكره، الحقد بدأت تطلع يعني بقلبه. He tried to reject the black terror that grimaces his body, but no amount of effort or tears can drive the invader away. يقول حاول يعني بعد المشاعر هذه يعني المشاعر عنه يعني بقدر المستطاع، بس مهما حاول ما يقدر. He has long ceased to resent his parents and doctors once he did, but now his plan is so great that there is little room in his heart to think of others. يقول انه ما خلاص ما قدر يلوم امه وابوه ولا يلوم الدكاترة، بس لما سوى الكلام ذا الألم عنده صار مرة قوي. his pain. I got a plan. صدمة مع لبس نظارات، بس ألمه مرة قوي لدرجة انه يعني من كثرة الألم ما قدر يفكر بالناس الثانيين. Only one person brings the boy comfort. A healthy young girl with a tan skin and deep brown eyes. يقول شخص واحد فقط يعني
يريح الطفل. بنت صغيرة بجلد يعني بني وعيون بنية، لا بجلد تان ترابي الظاهر، المهم وعيون بنية. She is a beacon of brightness and light in the boy's world. Her very presence is comfort to him. إن هي نور، هي النور للطفل، هي اللي تونسه وتخليه يرتاح. But he is unable to look upon her face، لأنه بس هو يقول ما أقدر أشوف وجهها. Whenever they meet, the boy is filled with loathing for his own state. Soon, this loathing eats away at what joy received from the girl's visit. يقول بس أنا ما أقدر أشوفه لأنه يعني زي ما تقول يستحقر، لأنه استحقر نفسه بالحالة اللي باه، وكل ما شافه يعني يوخر المتعة اللي يشوفه المتعة. The girl will stop coming. He knows this. يقول هو يعرف إن البنت راح توقف خلاص، يعني ما راح تجي. His every waking moment is spent in fear of this day. كل يوم عاشه خايف يجهز لهاليوم. He thinks that if he could talk to her, if he could tell her of his feelings, this might not be so, but this conversation never happened. هو يفكر انه يقدر يتكلم معه، راح يشرح له مشاعره، بس ما يقدر. البنت اختفت، الولد مات لحاله. The tree scopes up this memory and carefully stores it with itself, etch upon it a single word: envy. البنت تختفي، الولد يموت لحاله. الشجرة لقطت الذكرى وغبتها وكتبت كلمة واحدة. envy ظهر انها الحقد أو الحسد. Look at my memory. There is a female warrior. مرأة محاربة. Her greatest enemy is a beast with red eyes that she cannot fully comprehend. When she strikes it with her sword, it tears into a pillar of salt and dies. But when the white smoke clears, a new enemy rises, and another. قبل ما أبدأ، في مرأة محاربة، عدوة وحش بعيون حمراء. هي ما تقدر تفهمه، يعني ما تقدر تعرف يعني تفهمه بشكل كامل. كل مرة تضربه يتحول الملح ويموت، بس لما يختفي التراب يطلع واحد ثاني. The warrior knows that struggle is folly, but fighting the unending extreme of enemies fills her with a sense of joy and purpose. تقول المحاربة تعرف ان المقاومة ما منها فايدة، بس القتال هو الوحيد اللي يعطيه هدف ويخليها تستانس. Somewhere deep in the warrior's drug-addled mind lies a vague memory of a daughter. هذه حلوة ليه؟ لأنه يتكلمون يقول مستانسة وهي عندها هدف. ليه؟ لأنها متعاطية شيء دراج، تبقى ماخذ مخدرات. drug-addled mind يقول وسط عقلها المضروب من المخدرات في بنت، في فيك، يعني فيك معناته شيء يعني مو واضح، ذكرى غير واضحة البنت. Perhaps the child exists only in her head, the dying remnants of a powerful dream she does not know. يقول يمكن الطفل بعقله بالنسبة له هي انه صدق، ولا هو اصلا كذب، او هذا كان جزء من حلم وهي ما تدري. Her friends and fellow warriors come and go. She flee in terror. Some are eaten. Some flee in terror. Some are eaten. يقول أصدقاء أو المحاربين يجون معه، بعضهم هجموا من الخوف، بعضهم انوكلوا. She began the fight with 23 companions, but most are now gone. بدأت مع 23 محارب، بس أكثرهم الحين مختفين. The warrior body shuddered. She does not understand why at first. يقول جسمه ارتعش، ما تدري ليه. By the time she hears the fierce slow sound, the arena is already inclusive in darkness. Looking up, the warrior sees a beast so large that bloats the sky. Bloats out the sky. يقول بس لما تسمع صوت صراخ الماء خليني اوضح شلون. اول ما سمعت صوت صراخ الحلبة او مكان القتال
صار مليان ظلمه. يوم رفعت راسه فوق تناظر الا في وحش مره عملاق لدرجه انه غطى السماء. هي تضحك. يقول بدأت تضحك. She has been doing so for so long she can remember. يقول بدأت تضحك، هي اصلا تضحك من زمان من اكثر ما تتذكر، معناتها انها مهبوله. Covered in blood and dirt, the warrior laughs. She laughs and laughs until the town contains her daughter collapses into a pile of dust. يقول جسمها المعبى تراب ودم. يقول هي قامت تضحك وجسمها المعبى مليان تراب ودم بدأت تضحك لما المدينة اللي باه بنته تحولت للتراب. This memory has been sorted for a long time. It echoes a single word, loss. هذه الذكرى مغبية من زمان، ما بلا كلمة واحدة، الخسارة. Look at my memory. A red dragon. A red dragon falls from the heavens. That memory has been lost. A shame. It was a favorite of mine. A red dragon falls from. هذه وشي؟ هذه يوم أنجلوس التنينة من نهاية دريكنجار طاحت مع الكوين بيست من السماء. هذه هي. أو إنه يوم الطيارات اليابانية الطيارات اطلقوا على التنين ومات. بس أنا تقول تنين أحمر طاح من الجنة. خسرت الذكرى هذه للأسف. كانت كنت أحبها أنا. أعتقد هذه حلوة ليه؟ لأنه ما يبون يتكلمون زيادة عن الموضوع دريكنجارد. After many centuries of existence, the tree saw its careful labeled memories were beginning to dwindle. بعد قرون أو عقود من العيش أو عاشت يعني، بدأت تشوف ذكريات بدأت تختفي بشويش. Once seemingly infinite, the memories now seemed ready to disappear forever. Once مرة كان واضح انهم بيعينون للأبد، بس الحين فجأة بدأوا يختفون. The tree did not feel sadness for this. Grief was an emotion beyond its comprehension. يقول ما حست بحزن، ما حست يعني بحزن، لأن الحزن ما كمشاعر ما تقدر تفهمه. It did, however, have the distinct feeling that something was missing. بس كان عنده شعور إنه في شيء ناقص. The amount of memories had been carefully assembled had disappeared. مجموعة الذكريات اللي هي مغبيتها بدأت تختفي. The tree stretched its branches as far as it could, but new memories refused to flow. The pool of memories was black, empty, a hollow place where little had once flourished. وصارنا هي مددت يعني غضونة عشان تحاول تمسك ذكرى، بس البحيرة اللي كانت بها ذكريات صارت سودة، صارت فاضية ما بشيء. The tree had lost its purpose. الشجرة خسرت هدفها. There was nothing to be done but sift through the few remaining memories littering the ground under its branches. بس ما يعني الحين خسرت هدفها، ما عنده شيء الا بس انها تقعد تقلب الذكريات الموجودة عنده. طبعا شوي بشرب لي مويه. وايه ترى اخر الليل لا احد يقدر يقول لي عبد سامي افطر. الحمد لله. جيتكم بسوي تختيم انا بالصبح. فقد اتكلم حب عطش انا زياده. Okay, this is why the tree was pleased when the young man and his companions entered the room. Near. Well, this place is gloomy as hell. يقول واو والله المكان كئيب. الغرفة اللي دخلها نير كانت فاضية. كانت شبه فاضية. All he could see were few crystals scattered haphazardly on the ground. الكل يشوف اللي بالأرض كان مجرد كريستالات مجدعة. Picking up the crystal, peering into it, Near suddenly saw a familiar sight. أول ما لقى الكريستالة نير شاف شيء يعني مألوف. كانت الغابة اللي حنا به. I apologize, the tree thought. That is all that remains. تتأسف الشجرة تتأسف، تقول هذا الشيء الوحيد الباقي اللي هي ذكريات حق الفيلج الغابة. As instant the jewel bewildered, a voice suddenly called out from the depth of his mind. The voice implored them to listen. هو نظر الكريستالة في صوت طلع براسه وشحذهم انه يسمعونه. It was an order, following it was mandatory. كان أمر يعني اتباعه كان لازم. Abruptly the pair realized that they must listen. They must listen. الكلمات بدأت تختفي. Boys, look! A small shadowy presence appeared from beneath the floor. Shade.
شيء طلع، يقول فجأة طلع شيء من تحت الأرض. The shade grasped several jewels in its hand, more jewels trampling out its mouth like shattered of broken teeth. Sighed the sound of thinking from each one before vanishing forever. شيء طلع لهم، قام يلقط كريستالات، فمهم مليان كريستالات كأنه أسنان. The creature was abusing the memories, cheating its precious objects like collection of cheap playroom toys. قام يستخدم الذكريات ويلعبها. The shade appears to be consuming the memories. هو بدأ ياكل الذكريات الشيد هذا. The she extended the branch toward Nier. Without second thought, Nier brought his blade down on the shade, training its white stomach. Jewel burst out of the shade and poured across the chamber floor. يوم قطع بطنه قامت تطيح كريستالات. Look, thought the tree. This is the confusing memory I had lost, and satisfaction and many other will. Yes, this is good. يقول شوف الذكريات اللي خسرتها هنا. تقول بدت ترتاح. The tree opened its mouth and attempted to speak, but no sound emerged. الشجرة فتحت فمها عشان تبي تتكلم بس ما في صوت طلع. A millennium of silence and solitude had caused the tree to A millennium of silence and solitude had caused the tree to forget certain things, but rather than be upset, it greeted the development with a good cheer. بعد فترة طويلة من الصمت والوحدة، الشجرة بدأت تفقد أشياء كثيرة. بس هنا بدل ما تزعل العكس استانست. Focusing all its power on the riddle of speech, هي جمعت كل قوة عشان تتكلم. The tree formed a kind of makeshift vocal cords and tried again. إنه جمعت حبال صوتية عشان تبي تحاول مرة ثانية تتكلم. I implore. It spat out a glimmer green jewel. تفلت جوهرة خضراء. One more. مرة ثانية. I implore you, أرجوك. There we are. قلت كذا زين. What was the color of the lost envy? Envy كان brown اللي هي البنت. It spoke. The shade has intelligence and emotion. الشيء تكلم. Who cares? لحظة، مو بالشجرة هي المفروض تتكلم، اجل الشيء دي الحين يتكلم. Near brushed the comment aside and as his sword slid through the shade's right arm. بس نير طنش كلام فايس وقطع يده. The shade extended its remaining arm to Nier. I must touch him. I must make contact. تقول لازم ألمسه. The moment his finger brushed against Nier, a tree felt warm sensation began to burn. Something hot coursed through its fingers, up its arm and its entire body. يوم لمسته حسيت بشيء حار. It was emotion more than the entity had felt in centuries. كان مشاعر ما حست شجرة من زمان. The tree cried out in surprised joy. الشجرة استانست. 1,000 years alone, 1,000 years in quiet contempt عفوا. تقول 1000 سنة من الوحدة و1000 سنة من الصمت. The tree felt like it was going to break again. الشجرة حست انها بتنهار. For long centuries the tree had been alone. Its heart sealed with heavy chains, but no more. بعد قرون طويلة الشجرة كانت الحالة، حست قلبه كأنه مربوط بسلاسل، بس لا مو بزيادة الحين. A new powerful emotion had begun to take hold, causing its heart to lighten. شعور جديد قوي جالم قلبه. This was more than the simple emotion it had been designed to feel. It was the beginning of a soul. It was beginnings of the soul. باختصار نقول هذا مش مشاعر طيبة، لا هذا اللي كون الروح. And the young man was the key. بس نير كان هو الهدف أو المفتاح. This was the promise made long ago. This was how it would be released. The tree's stomach began to throb in pain. A new and unpleasant sensation. الألم، مشاعر الألم جته. اللي بدأ يشتكي من الألم لأنه ما نير قطع بطنه. But the time was not yet right. I implore you, how many you were lost by the warrior who fought the red-eyed beast? كان 23 شخص.
Okay, riddle time is over. I'm gonna kill you. I'm gonna kill this stupid shade once and for all. قال اوكي يلا الغاز انتهى. بقتل الشيد وارتاح. Something round and shiny fell from the open stomach and cluttered the floor. The key, cried the book. Scrape the key. Secure the key. مفتاح. قال قطع مفتاح. The man's sword swallowed. Time began to dial around them, stretching and swallowing the essential time. The essential. The next word must be heard. يعني الجو حولهم بدأ يتغير. The word exploded. It became difficult to discern their meaning. أصبر. Essentially their meaning. The pooled memories began to cast infinite blackness borrowed way into the well. Vice, this world is falling apart. همهم الحين جوا العالم بدأ ينهار ويطيح لأنه بعد ما ذبح الشيء حتى كلماتهم بدأت تطيح. How can a world of letters I implore أرجوك الشيء أكثر شيء مهم world العالم وش أكثر شيء مهم بالنسبة لك العالم يونا the light يقول النور اكتمل الذكرى اختفت the tree identity began to dissolve هوية الشجرة بدأت تختفي as the letter slowly faded Neil was drawn back to the real world كل ما كانت بدأت تختفي الشجرة بدأت بدأوا يرجعوا للعالم الصدقي والشجرة كانت مرتاحة What in the... I never realized shades were capable of rational thought. I don't care if they can tap dance and play the fiddle. I just want to kill them without all this hassle. With the tree defeated, we no longer have to worry about being buried in its world of letters. Unless, of course, time itself begins to rewind. وهذا أخذنا ثاني fragment. Memory tree شجرة الذكريات. لأن هي باختصار هي الشجرة الحين ترى هي باختصار هي كمبيوتر يقعد يخزن كل ذكريات الناس. next خلنا نشوف إذا رسالة جت. The strange present, but it made me think. I mean, why are we worshipping a tree? That's odd, right? Sometimes I wonder why we do any of the things we do. Oh, that reminds me. I have a rather interesting story for you. Would you care to hear it? اوكي خلنا نسمع. لا 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 therefore so اصبر. In fact furthermore اوكي خلاص طلعوني من هالمكان الملعون خلاص ما بيجي فكوني يا ناس ما بيقرا صوتي راح فيها بس يجي متى يقول بقص قصة بس الكلام مختفي احتاج مويه اصبر تعال انت اوو اشوف الرسالة جت ولا لا تعال ما ودي اقرا زيادة هذه مشكلة لازم اعيدها بعدين بعد تختيم بي التختيم بي عاد في قصتين لازم اقعد اقراهن اوو يلا هج يعجبني اول شلون كان الباب مفتوح الحين سكروه عشان الشيدز هذه حلوه لمسه حلوه انك تعرف ان الحين صدق انهم بدوا يواجهوا خطر يلا طبعا هنا في كوستات لازم اعرف شيء لازم اطلع قائمه الكوستات اللي يعطينا اسلحه انا كم عندي فلوس الحين اصبر خلنا بس
خلنا بشوف اذا في اسلحه اقدر اشتريهم. هو بيعطينا سلاح بعد شوي الاخو، فنبي نقرا رسالته او نقرا عفوا قصته. Curse these tired old. Hey, a a treasure map. Uncle, that's لا انا ابي اسلحه يا ابن الحلال. Hey, you. A treasure. Yeah, نو ما فيني العافيه، انا ما ابي منك ترجمات، ابي اخذ النهايه. تقدر تبيع اسلحه، كلكم الشاكرين. انا ليش انا مغبي اكثر شيء اللي تختيمه بي؟ لان صراحه يعني اكثر شيء ما انت مستفيد منه اللي تختيمه بي. You have a letter, it would seem. نشوف. Dear Near, this is to inform you that the upgrade on your working weapon has been completed. The weapon is ready and available for pickup at your earliest convenience. I also have a more personal request to make of you. I hope we can discern further once you arrive. Pick up the weapon. Yours, Two Brothers Weaponry. Personal request. He's done a lot for us. We should see what he wants. Okay. Off to the junk heap then. احسن بس سوينا السلاح بس عشان يعني يستبزنا احنا عشان نساعده. عشان كذا قال اوه بخليه فري، ما انا ماخذ منك شيء، عشان لما هو يطلب منا شيء ذيك الساعه نقول احنا يا اوكي. عشان كذا الحين يوم وضح يوم وضح ليش سووا لنا فري، تقول اوكي عشان كذا بسوي فري يا حيوان. نايس. انقلع والله ما انا فاضي لكم انا. ايميل ممكن تطيرني معك بالله؟ حيوان. انا اقدر امشي واركض ورط واتشقلب وهو طاير. عطني هذه. يا اخي انا بأسبي سلاح عشان اقرا قصة الصراحة. عبد السلام ليش تبي سلاح عشان قوي كويس؟ لا ابي اقرا القصة. ودي اجرب شيء، اصبروا. في شيء بدي اسويه انا. بدي اشوف سبيرز. غيروها نجد، لانه ذكر باللعبه الاساسيه سبيرز كان مره قويات. بيس لورد توين فانج. سبحان الله، شوف لايت بس احس انه ابطا من البيست لورد. شوف البيست لورد تحس انه اسرع شوي. يلا ما علينا. Hey there. Your weapon is ready to go. Oh, شكرا. Great. Thanks. Iron Will. You know, with a weapon like that, You were going to say? ايش عندك I ايه؟ need to ask you for a favor. Oh, yeah? I want you to avenge my brother. That is a rather ponderous favor. شلون It's تبي my ننتقم؟ mission. It's the whole reason I've been creating these weapons for the past 4 years. I don't care about money. I only care about making a weapon strong enough to kill those bastards. Which bastards? The ones in the mountain. That little shade and his robot. انا ما شفت ليتل شيد بس شفت روبوت. A shade has joined forces with a robot. There's a shade in there? Yes. And what have we decided? We're gonna kill it. اوكي هذيك شي كذا قنعني قال انا من بشيد. التفت على Got طول. to have kill him. By the way, what can I help you with? قال kill him. Oh by the way وش تبي نساعدك؟ اوكي. يا اللعبة ذي بالاحيان.
خلينا نشوف ايش في شيء اقدر ابيعه. نبي ذي عشان احتاج فلوس. الجرايند حقه الحين هذا كل اللي قاعد تسويه الجرايند تو. هذه ما تسوى. اخل لا انا ابيعها. جولد اور. اوكي عندنا ايش اسلحه. Come back. اوكي يلا الحين هدف الحين نذبح الروبوت اللي انضم مع او الشيد اللي انضم مع الروبوت. وش لون شيد وروبوت مع بعض؟ الحين اصبر خلينا نشوف السلاح. او ليفل 2 بعد نايس. ساتر الابسود بقدر اقرا. I raised the cry of my birth, the sound of heated iron taking shape, a sealed metal striking from, born to deliver chromatic justice. I entered the world under careful watch of spark and flame that give the light to gloom. I am a blade born of a defending roar. I am a weapon. I'm an iron will. ارفع صوت ارفع صوت الولادتي، صوت الحراره من الحديد. يتكلم شلون مسوي السلاح. I grind death. I grind. ايه هو يسوي grind للدث، يموت ويرجع يموت ويرجع. I grind death. I transform the dread and scream of my foes to allocation. I foreseen my iron skin with their viscera. When I rob them of their life, I'm filled with dark joy. When I crush them beneath me, I find meaning in my birth, and I continue to kill, that I might share this delight with you all. I kill and kill and kill and kill. I am a weapon, and I'm an iron will. باختصار يقول أنا أعطي الناس موتهم، أحول يعني صراخهم وبكائهم إلى سعادة. خلني أشارك السعادة هذه معكم، وأذبح أذبح أذبح. أنا سلاح، أنا ايرون ويل. كم قوته بس؟ اوه والله قوي. اكسترا هافي بعد. اوف ساد هذا سيف جاتس. كم لعبة الحين بسيف جاتس؟ انا اجيب حسب بيست رود. يلا احبكم مقطع شباب، يعطيكم الف عافيه على المشاهده. ان شاء الله رجعنا راح نكمل للجنكي بالدنجن ونخلص وناخذ السيلد اللي هي لو اوف روبوتكس. كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف عافيه على المشاهده ومع السلامه.